بتقدر تسكن هنا تقدرش لأنه المواقف صعبة هنا، والواحد إذا وقف قاعد هنا عطول بتلمس، قبل ما يضرب الصاروخ ببقى تلمسين، لأنه كل ما يضرب الصاروخ بتشقق الحيط. من فوق دخلت على الشباك، بعدين كسرت كل الشبابيك والدار انحرقت. ليش هم كسروا غراب، كسروا لعبة، لسه في كتير غراب ساعوا، كله رميناه على الزبالة والأواعي رميناها على الزبالة، بنشحت من دور الناس الأواعي للباس، وحتى الأكل اللي بناكل فيه ريحته غاز ومش راضيين نصب أواعينا، وهينا لابسين غاز. لو تشموهم أواعينا خلي الجود يجوا يشموا أواعينا ويشوفوا دارنا. كل ما نيجي نتحمم في الدار نيجي نعمل نشوف الريحة كلها كتلاتنا كتل. هاي الأواعي شوف ها ما لمناهم مش غير شم غاز. ايش بدي اسوي؟ حتى نظارتي لأبويا جاب لي اياها ما فرحتش عليها، حتى الإسورة الأم جابتها الحلب، الخواتم ما فرحتش عليهم. كيف بدي أفرح عليهم والعقد وهدايا؟ كيف بدي أفرح على أغراضي أنا؟ نفرح على أغراضنا بإيش؟ يعني أطفالنا مش عارفة تعيش ولا إحنا عارفين نعيش، يعني عيشة إيش بدي أقول كلها خوف ورعب، عايشين في الخوف والرعب. أنا بروح المدرسة كل يوم بسمع الطخ، أنا بخاف من الطخ حتى بصير راجف لما نمشي من فوق. يشوف حالتنا، يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصوف قاعدين على البلاط، لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء. هذه حياة، هذا حصار، هذا أكبر حصار، هذا أعظم حصار لإسرائيل. بقول يعني يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين، لا بنروح بنلعب ولا بنضحك ولا بنتعلم ولا بنحضر برامج أطفال. بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واجتياح. بلاقيش برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم، بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى. كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء وبطخه. إحنا هنا لا في أكل ولا مي ولا شرب ولا إشي. إحنا هنا مرميين زي الشحادين مرميين. شوفوا الشعب الثاني كيف قاعد وبيلعب وبيضحك وبيفرح. إحنا علينا حصار تقريبا سنتين الحصار علينا، ولا بناكل ولا بنشرب ولا إشي بيسوونا ولا بيفتحوا المعابر حتى يعبرنا أكل أو أشياء. And one of the things we were told in Gaza by a very respected Palestinian psychologist who had just completed a study of 1,000 Palestinian children was that they had discovered that many of these Palestinian children no longer had a will to live, that they were so dehumanized and so affected by seeing their fathers particularly beaten by Israeli defense forces, that the psychological condition is one of the dimensions of the conflict that is not widely understood. أوي بجننش
For school patrol, the children walking from the villages of Tuba and Maghair al-Abid come to school in Atwani with an Israeli military escort. Right now we are in between the settlement Ma'on and the outpost Havat Ma'on. So the children have to walk this road right in between two very hostile areas. So they walk with a military escort every day. When the escort was arranged, part of the agreement was that no internationals would walk with the children because international presence provokes settlers to violence. So we stand here and watch them each day. But when the children get to the top of the road here, they go around the trees, and for a few minutes we can't see them. And in general, that's when the attacks take place. حجار مسويات الحين وقفنا هنا طبوا فينا حجار وبيض والحين رموا علينا وصريض البوفينا وصريض البو في الجنوب وذيك دليل يمكن هنا عينها كبيرة هي كورمت وهذه عينها عين هذه عين هذه There's a girl who's 7 years old from the village of Tuba named Reem, and she, about 6 months ago, was attacked by settlers and hit with a rock on her cheek, right below her eye, and it has resulted in a bone infection that the doctors here haven't really been able to diagnose. So they got some money from the United Nations, from UN OCHA, and they're going to send her into Hebron to have an operation so they can do a bone scrape and figure out what kind of bacteria is growing there. But she's had chronic conjunctivitis and needs some serious work done. Are there any repercussions to settle? No, absolutely not. I don't know of settlers being arrested from the settlement and the outpost here, ever. شو اسمك؟ منار شحيد. من وين؟ من مغر العبيد. قديش عمرك؟ 11 سنة. وفي مشكلة مع المستوطنين؟ احنا ما بنعرف فجأة بيلاقونا فجأة. شو في مشكلة؟ هم يعني بيجونا بصير يخوفوا فينا، بدهم شيء نجي الطريق. بس؟ لا مش مع الكلية. واحنا أراضينا كمان بدهمش نراعي الغنم فيها. ايوه. هم بحطوا للغنم سم وبطردوه بقتلوه. احنا بنحسن عليه. No, don't tell him. No picture. Okay. انتي مرة كبيرة، شو بدك؟ أنا أكبر، بضل أتذكر فيه وبضل خايف. My name is Sarah Sevit Emmanuel. I live in Muniki, High Kuwait. My mother name is called Joyce Henry Jembe Ali. I live in High Kuwait. I am from Nyangwara Kolwata. The meaning of peace is this. Peace is being without war. Peace is unity. Peace is unity by people and not fight. In a long time ago, we are killing ourselves because of peace. When I am in school, I have peace. When I am at home, I have peace. In a long time ago, my brother and my uncle's son are fight. Then my uncle's son says sorry for my brother. Then my brother forgive him. Thanks. You've heard all this, you as a human being. Why don't you change? What prevents you? If each one of us asked that question, not verbally or merely intellectually as an entertainment, but ask that question more seriously and deeply, what's your answer? What's your answer to this problem that human beings have lived this way for millennia upon millennia? Why haven't they changed? Why haven't you, who are listening now,
Why haven't you changed? You know, if you don't change, what's the consequences are? You'll be nationalistic, you'll be tribal, insular, isolated, and therefore having no relationship globally, fighting, building up more and more armaments, destroy each other. Now, why don't you, if you are at all serious in this matter, why don't you ask yourself that question? Why am I, a human being who have been through all this, why haven't I changed? What would be your answer? Either you are not serious, you want to live a very, very superficial life, and that superficiality temporarily satisfies you, or you really don't care.